はい、皆さんこんにちは、奥川です。本日からね、こちら忘れられた都市、ザ・フォーゴトンシティね、こちらのゲームをやっていきたいと思います。ちょっとね、今発音違ったらごめんなさいなんですけども、ちょっとね、私このゲーム全く知らない状態で始めますね。なんかね、ちょっといろいろグラフィックとか見てたら、アサシンクリードオデッセイみたいだなとかね、そんなギリシャ神話みたいなそんなのなのかなと思ったね、ほんとそのぐらいの感じの、軽い気持ちでちょっと始める形になりますけどね、やっていきたいと思います。それじゃあまずボタンを押していきましょう。はい。はい、ニューゲームだけど、ちょっといろいろ設定見てみましょうかね。ちょっと音がでかそうなんで、ちょっとこの辺変えていきますね。はい、ではね、ちょっと今、設定いじりまして、BGM 少し下げたのと、画面も少しだけね、明るくしていました。この辺はまたね、後ほど変更していきたいかなと思います。じゃあ、ニューゲームやっていきましょう。はい。このゲームは3人のメンバーを中心に4年以上の時をかけて開発されましたと。なるほど。ちょっと読み切れないですね。はいはい。マルチエンディングね、わかりました。はいはいはい。あなたの手に委ねられていると。うん。現代。Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? 名前なんだけど体型なのね。名前と言いつつ体型。どっちかですね。じゃあこっちにしようか。はい、こっちの方がかっこよさそうですね。はい、体型、肌のトーン、FPS かこれ。FPS は別にどっちでもよくないですか。じゃあ一番、スタンダードというか真ん中のやつやりましょうか。はい、名前ね、はいはい。じゃあこちらはオグまでいきますね。はい。Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? はいはいはい。これでなんか自分の職業というか、これからの能力に反してくるものなんですかね。古い遺跡を探していただと考古学者か。長年歴史を研究してきたあなたは古代の歴史や世界について時折専門的な考察をすることができる。これいいですね。極秘任務は軍人か。銃を携帯していると。弾数は10発。これいいな。補給できる見込みはないため、発砲には慎重になる人が、でも、そうか、補給できないんだったらちょっと嫌だな。罪を犯して逃走中。逃亡者。これまで逃走を繰り返し、普通の人よりも早く走れる。なるほど。走る速度が 25% 速い。ほとんど何も覚えていない。頭部に受けた外傷により痛みを感じにくくなっている。どうしよう。どれも一長一短な感じですね。供与するダメージの条件 50% 上がる。ちょっと一番上にしてみようか。これでやってみよう。はい。Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. なんだ。I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. So I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him? If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? じゃあいくつか、はい、質問。Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? そう、あなたのこと。Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? 名前も教えてくれないのか。 Oh, I'd rather not say. なんで It's よ。 all the same to you. そうか。言いたくない理由は。 All right, fine. そうだよね。 Sorry if I sounded cagey. It's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. はい、カレンさんね。
My name's Karen. はい。そうだな。あんまりそれ以上あれしてもあれかな。まあ、命の恩人かな、とりあえず。You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? うん。はい。あるとは何者？ He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. なるほど。ここは？ You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. この遺跡について何か知ってることは？ Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al. 助けを求めようとはしたのか？ What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. なるほど。はい、わかりました。結構きついね。はい、もう OK です。大丈夫で Great. す。 So you're ready to go look for Al? じゃあ行きましょうか。そうだな。まあ行きましょう。はい、了解。 Thank 任せた。 you. 任せて。 The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. はい、懐中電灯ね。はい。アウトドア用の、電池駆動の懐中電灯。はい、わかりました。どうも。はいはい。まあ移動はこれですね。新しい目標は命の大会、遺跡に足を踏み入れると。わかりました。あ、ちゃんとマーカーが出るの嬉しいね。とりあえず行けばいいか。道中、右ボタンでライト。OK、わかった。でも電池が必要なのかな。ちょっとこれわからないけどね。とりあえず行こう。道中特に探索するところはないかな。ここか。はい。とりあえず、ここでいいね。はい。足を踏み入れるは OK。あるの消息につながる手がかりを探すと。はい、わかりました。特にまあ、ライトはなくてもいいよね。OK、じゃあ行こう。このぐらいの明るさがあれば、特には。L2 長押しで走ると。なるほど。OK、わかった。なるほどね。はい、わかりました。OK。とりあえず向こうに行けばいいか。特に道中見るものはなさそうですね。とりあえずこの中に入る感じか。はい。メッセージでも、はい。If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. はいはい。秘密の入り口は都市への入り口を探すと。is OK、はい。 long forgotten. All knowledge of it lost. 落ちた。あれ落ちちゃった。あら、ちょっと待って。落ちてしまったんだが、これ正解のルートでしょうか。これさすがにないというかな。 is long forgotten. これで合って All たのか。 knowledge of はい it はい。 lost. Except 違わない in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The なん virtuous だ shall be 声がする。 rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain. For this shall be their final resting place." わあ、なんかすごいな。 Could こ an れ金で underground できてるの？ city have remained 調べる。 secret 黄金の for 像。 all this time? Could people have survived down there あるの話が終わる against ま the で。 odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation or a warning. Al Worth. はい、OK。よし、もう落ちちゃったんですけどね。はい。古代ローマの遣唐使が知っている。遣唐使が逃げ出すような状況があったのだろうか。他何もなかったね。スッと来ちゃったけど、この辺も調べられたりはないか。この下とかどう？なんかあるな。さーっとまっすぐ。いや、あるな。これはローマ人の若い女性では悲しみに暮れている。なるほど。いろいろ見てみようか。ちょっとね、あまりにも何も見ないまま来ちゃったんで、なんかあるかもしれない。ないか、特にはね。OK、もう行こう。特にはなかった。OK。さあ、それじゃあ奥に行けばいいかな。特にまあ何もなかったので、行きましょう。はい。あれ、行けた。はい。自動的に開いた。OK。ここもないかな。なんだ。いや、そう、声が聞こえるな。なんだろう。はい。止まった。
あ、ロード中か。バグったかと思った。はいはい、OK。ちょっと一瞬焦りましたけどね。はいはい。さあさあさあさあ。この辺も特には、この壁とかは特に何もないかな。この辺がなんかありそうだね。黄金の像、はい。これは若いローマ人の女性、まるで何かに許しを請うている。なるほど。ははは。お、なんだ。カランカラン言ったが、大丈夫かな。うん。うん。なんもない。はい。とりあえずまっすぐ行けばいいか。あ、この辺はなんだろうな。なんかやっぱり何か訴えてるというか、怯えてるというか、そういう感じはするね。うん。この辺は。なんだ大丈夫、うん、怯えてる感じ。跳ねようとしてるか。何かから離れようと慌てていると。なんか怪物がでも来たかな。こっちは、黄金の像。はい。恐怖状態。ローマ軍。なるほど。何があった。これは特にジャンプとかはないか。あるな。まるでジャンプだな。なんか使うのかな。ダッシュとかもうちあるからね。なんか何かに逃げたりはありそうだな。これは何もない。はい。ローマ人の女性が助けを求めて届かぬ祈りを捧げている。なるほど。特にアイテム拾ったりとかないか。なんだ。おお、これはちょっとすごいぞ。なんだ。首吊りじゃないか。年老いた男の黄金像で現代の服装をしている。現代の服装、これがある。マジか。何があった。なんだ。ちょっと待って。何があった。ある。ちょっと待って。これか。見逃してました。はい。To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. いや、マジか。 Worse, you'll suffer the same fate I did. 目標達成。 Spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. 出口はない。 And here there are only two options: death, or that god-forsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right, and I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. はい、OK。なんだろう、死んですぐこの黄金の像になっちゃった感じ。ローマ人の若い女性、ひどく取り乱した姿で固まっている。何があったんだこれ。またささやき声がするな。さあさあ、とりあえず、一本水なら助かるな。ライトいらねえかな。ライトなくてもいいか。はいはい。なんだ。それほど遠くはない。うわ、なんだこれ。チェックポイント入ったな。ってことは、この扉グールド。じゃあ過去に行くんですね。じゃあ行くよもう。はい。三角を押すとクエストジャーナルとアイテム画面を開くと。なるほど。はい。上をタップしてフォトモードに切り替える。なるほど。フォトモードはいいや。はい、チェック入りましたね。さあさあ、これで過去に来たってことかな。なんかリンゴとか、リンゴじゃねえか。なんだ。はい。忘れな草の咲く町に。なるほど。はい。これ調べる。2人の女性と、大きな円形のポータルを描いたローマのレリーフ。これは誰なんだろうか。はいはい。元の時代に戻る方を探した。わかりました。了解です。さあさあさあ。ちょっと大丈夫ですか私。いきなり、ちょっと、こんな過去の人たちと接して。どうも、こんにちは。
あ、いやどうも、俺はガリ、あ、喋ってくれた。 Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? 未来から来た。いや、これは嘘をつくか。うん。言っていいのかな、英語話すのか。 What? あ、そっか。 Speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. ラテン語ね。 I see what you did there, changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you, and what were you doing in the shrine? 未来から来た。もうこんなこと言って大丈夫なんでしょうか。まあとりあえず、まあちょっとこれそうだな、正直に言うとはないな。とりあえずちょっと嘘つこう、ここは。ちょっと Oh, is that right? Well, just make sure you don't すいま get せん。 lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more はい、お願い ways し than ます。 one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. ほ Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. Ah. But our magistrate やばそう insists です we ね。 take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? わかりました。いやそれは言った方がいいですよね。わかりました。 Follow me. When I Hi. first arrived, I couldn't believe there were people living down here. あ、 But なるほど、自動でや as って you く can れるんだ。 see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. 23人。 No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to 女 introduce 性がい me る。 to your お、 handsome あ、どうも。 friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today, drinks at my 選挙。 bar for free tonight. 選挙があるんですね。Politics. I'd stay clear of it and her if I were you. She's, it's not my place to say. なるほど。 Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Oh. Ah, that おばあ one ちゃんがいるな。 usually gets a chuckle. The bloodless oh, shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. リビア She さん。 means あ well. She's just been in a bad place since. Well, you know, I don't know what happened to her. うん。 Up here on your right is the chasm. If you've Tiny- got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. なるほ Most of ど。 us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and お、ま scrounge だ up ささやく声 since. 聞こえるな。 And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm なるほ welcome. ど。 Galerius, you're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. はい、了解しました。 What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. はいはい、わかりました。ホラーティ Greetings, ウス。 citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. はい、まあ、ここはちょっと素直に言った方がいいかな。わかりました。はい。 Follow me. はい。 The only thing you really need to understand right now is the golden rule. そう、この黄金 See 律 if I ね。 can explain it this way. はい、お願いします。 When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. 悪いことしなく Call て it もか。 decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. マジですか。 Because the golden rule
is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Visit these stairs. ああ、なんか厳しい国っぽい感じですね。何も悪いことをしてなくても10分の1の確率で、ね、ちょっと処刑されちゃうっていうのは辛いですね。黄金率はもっときついということですね。今正面にいたけど、まあいいか。とりあえず、なんだこれは。古代ローマ人が日々の祈りを捧げた家庭内の小さな祭壇。はいはい。まあちょっととりあえず会いましょうか。まあ彼かな。どうもこんにちは。センティウスね。We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? はい、大熊です。A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. そうだな。まあ出たいだけなんだけど、そういうこと言ったらちょっとね角が立つので、まあ美しいですね。Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights. いやーまあそれはすごいことだけど。Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? まあ見たことないですね。すごいと思うけど。Until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment, like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. いや結構厳しいっちゃ厳しいですね。誰か一人でも罪を犯したらね、ちょっと全員死ぬっていうのはなかなか厳しいですね。じゃあここでは何が罪に問われるのか、もうこれ大事ですね。An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. なるほど。そうだな。まあ正直言っちゃうとちょっとね、まあこの下なんだよな。それが正しいとは言い切れないと思うと、まあちょっとこっち行ってみるちょっと。Barbaric? 間違ったな。What are you talking about? まあこれね。The Empire
is the 未 most 来を知ってる者の意 civilizing 見なん force で in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric. なるほどね。はい。そうこれね、奴隷の所有を認めてるんじゃないのかっていうのが、これもちょっといろいろと言いたいことはいっぱいあるのよね。ちょっと素直に認めるのもあれなんで、ちょっとこの辺はね、せっかくなんで話してみましょうか。はい。奴隷の所有を認めてるのではないのかと。What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. ローマ市民は単なる娯楽目的で残酷な闘技を観戦するのでは On occasion, but our gladiators are almost これ all はいいのか volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm. なるほど、女性の権利は男性よりも少ないのではないか Of course, but with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. この時代の人にこれは言ってもしょうがないのかな、キリスト教徒を迫害しているのではないか You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? It's hard to blame the people for being angry about that. はい、これも中断的懲罰を実施しているのではないかと。Are you talking about our これ practice ちょっと of ね、さっきのね、 decimation? あれはちょっと Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. 私が求めた場所ではそんなことは許されないよと。Well, right now, you're a long, long way from home. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. そうだろう Keeping な a。close eye on them, if I were you. なるほど。そうだな、まだいろいろ聞くか。もうせっかくだから全部聞きましょうか。プロセルピーナが私を使わすとはどういう意味だ You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. 悟ったか。 You don't belong in our time. そう、この時代の人間じゃないんですよ。ちょっと言うか。よし。ちょっと彼には言おう。はい。2000年後の目から来ましたと。2,000 years? もう信じるか。 That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? 非常に理解が早いですね。黄金の像に変えられていましたよと。I have imagined it, our downfall 1,000 times. But it's still 理解が早いな。 hard to hear the truth of it. はい。儀式とはどういうものだ All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? そうだね。神殿の中には人の死骸があったと。I assumed that was me.
If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. いやでもそも You'll そも try 無 to 理 make が sure I あ don't る need to visit, won't you? 協力はまあできるだけのことはじゃあします。約束はできませんよ、やっぱね。できるだけのことは、します。はい。Well, I suppose that's all I can ask for. はい、では、なぜあなたは調査できないのかと。Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. さっき選挙ですか I ね。 may not even それは remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. わかりました。はい。怪しいと思う人は Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. そうだな。でもとりあえずちょっとあなたの本音を聞きたい。でもどうだろう、聞かない方がいいのかな。難しいとこだな。ちょっと先入観入っちゃうかもしれないんだけど、でもちょっと一応本音はちょっと聞きたいかな。Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. なるほど、わかりました。これを手伝ったら元の時代に戻る手助けをしてくれますかと。If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? はい、多分はい、もう聞くことはないです。はい、OK、わかりました。So, は are い、you with me? Can I count on you to figure out who's わ about かり to ました。 break the golden rule? はい、選択の上じゃないよね。 No, I don't suppose you do. But I'm hoping that even if you're not burdened with a sense of self-sacrifice, you'll at least see the sense in self-preservation. OK、やりましょう。 Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked はい to leave. 出てけと言われたら出てけと。 Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. わかった。やりましょう。 Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. そうだな。なんだ。これはこれを選択すると、この新規クエストが最優先に設定され、この目的マーカーのみが表示されますと。じゃあやろうか。まずこれからやりましょう。はい。了解しました。なるほど。はい。じゃあ、そちらに行く、あそこに行く感じか。OK。どうしようかな。一旦ちょっと切りましょうかね。はい。ちょっと、なかなか面白そうな感じになってきましたけど、ちょっとね、この時代にはこの時代のルールが、あるとは思うんだけどね。はい。とりあえず今回これで一旦切りましょう。次回のどこまで。おさらば。